ওয়েলকাম টু স্যাসি। আমি আফসানা রাখি। আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটি বেঙ্গলি ট্রেডিশনাল মেকআপ লুক ক্রিয়েট করা যায়। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। সবার প্রথমে আমি আমার আইব্রোজ করে নিব। সো আজকে আইব্রোজের জন্য আমি ইউজ করছি আই ম্যাজিকের আইব্রো পমেড। এখন আমি কনসিলারের মাধ্যমে আমার আইব্রো কার্ভ আউট করে নিব। আমার আইব্রো আর্ট করা ডান। এখন আমি চলে যাব আমার আই মেকআপে। সবার প্রথমে আমি আমার আই বেসটাকে করে নেব। আর এখানে আমি যেটা করব, একটা কনসিলার অ্যাপ্লাই করব। আর আজকে কনসিলারের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এলে গার্লের কনসিলার। এখন আমি কনসিলারটাকে সেট করে নেওয়ার জন্য লুজ পাউডার অ্যাপ্লাই করব। আর আজকে আমি লুজ পাউডার হিসেবে ইউজ করে নিচ্ছি মেকআপ রেভলিউশনের লুজ পাউডার। আজকে আমি আইশ্যাডো প্যালেট হিসেবে ইউজ করব দ্য ম্যাজিক মিনি বাই জুভিয়াস আইশ্যাডো প্যালেট। অ্যান্ড এই আইশ্যাডো প্যালেটটি থেকে সর্বপ্রথমে আমি এই রেড কালারটাকে অ্যাজ আ ট্রানজিশন কালার অ্যাপ্লাই করে নিব। এখন আমি এই অরেঞ্জ কালার শ্যাডোটাকে নিয়ে আমি যে রেড কালার শ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করেছি এর মাধ্যমে যে আমার হার্শ লাইনটা ক্রিয়েট হয়েছে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। এখন চলে যাব কাট ক্রিজে। সো আমি এখন আমার আইলিডের মিডল পার্টে কনসিলারের মাধ্যমে কাট ক্রিজ করে নেব। আমি চোখের যেটুকু এরিয়াতে কাট ক্রিজ করেছি সেখানে আমি এই আইশ্যাডো প্যালেট থেকে গোল্ডেন শিমারি কালারটিকে অ্যাপ্লাই করে নেব। গোল্ডেন শিমারি কালার অ্যাপ্লাইয়ের পর আমার চোখের দুই পাশে যে হার্শ লাইনটা ক্রিয়েট হয়েছে এটাকে ব্লেন্ড করে নেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে এই গ্রিন শিমারি কালার আইশ্যাডোটাকে অ্যাপ্লাই করে নিব। এখন আমি আইলাইনার অ্যাপ্লাই করে নিব। আর আজকে আমি আইলাইনার হিসেবে ইউজ করে নিচ্ছি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের H2O আইলাইনার। সো আইলাইনারের পরে এখন আমি চলে যাব মাস্কারাতে। তো আমার মাস্কারা অ্যাপ্লাই করা শেষ। এখন আমি চলে যাব আমার আইল্যাশে। সো আমার আই মেকআপ ডান। এখন আমি চলে যাব বেস মেকআপে। তো সবার ফার্স্টে আমি প্রাইমার অ্যাপ্লাই করে নিব। আর আজকে আমি প্রাইমার হিসেবে অ্যাপ্লাই করছি W7 প্রাইম ম্যাজিক প্রাইমার। আমার প্রাইমার অ্যাপ্লাই করা শেষ। এখন আমি চলে যাব কালার কারেক্টরে। আর আজকে আমি আমার ডার্ক সার্কেল এবং পিগমেন্টেশন হাইড করার জন্য এলে গার্লের ফন শেডটাকে অ্যাপ্লাই করে নিব। আমার কালার কারেক্টিং এর পরে এখন আমি চলে যাব ফাউন্ডেশনে। আর আজকে আমি ফাউন্ডেশনের জন্য ইউজ করব হুদা বিউটি ফাউন্ডেশন। এন্ড আমার শেড হচ্ছে কি আমার একটি। সো
আমার ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করা শেষ, এখন আমি চলে যাব কনসিলারে। আর আজকে আমি কনসিলারের জন্য অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এলেগার্লের কনসিলার, অ্যান্ড এটার শেড হচ্ছে কি ইয়েলো। আমার কনসিলার ব্লেন্ড করা শেষ, এখন আমি আমার ফাউন্ডেশন কনসিলার এগুলোকে ভালোভাবে সেট করে নেওয়ার জন্য মেকআপ রেভলিউশনের সেম লুজ পাউডারটাই আবারও অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আমি কিন্তু লুজ পাউডার দিয়ে পুরোটা ফেসে সেট করে নিচ্ছি। আমার সেট করা ডান, এখন আমি চলে যাব ব্রোনজিংয়ে। আর আজকে আমি ব্রোনজার হিসেবে ইউজ করে নিচ্ছি টেকনিক ব্রোনজার। আমার কন্টুরিং ডান, এখন আমি চলে যাব ব্লাশে। তো আজকে আমি ব্লাশের জন্য ইউজ করব টেকনিকের এই ব্লাশ প্যালেট। এই ব্লাশ প্যালেট থেকে আমি এই পিঙ্ক শ্যাডোটাকে অ্যাপ্লাই করে নেব। আমার ব্লাশ লাগানো শেষ, এখন আমি চলে যাব আমার আই মেকআপে। তা আই মেকআপের জন্য আমি এই দুইটা কালারকে মিক্সড করে আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে একটা পেন্সিল ব্রাশের মাধ্যমে লাগিয়ে নেব। এখন আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নেব। সো আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনেও মাস্কারা অ্যাপ্লাই করা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি চলে যাব হাইলাইটারে। আর আজকে আমি হাইলাইটার হিসেবে ইউজ করে নিচ্ছি হুদা বিউটি 3D হাইলাইটার প্যালেট। সো আমার হাইলাইটারও লাগানো শেষ, এখন আমি লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করব। আর আজকে আমি লিপস্টিকের জন্য অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি মিলানের লিপস্টিক, অ্যান্ড এটা সেটা হচ্ছে গিয়ে লাভ। সবার শেষে আমি এখন সেটিং স্প্রে অ্যাপ্লাই করে আমার মেকআপটাকে কমপ্লিট করে ফেলবো। আর আজকে আমি সেটিং স্প্রের জন্য ইউজ করে নিচ্ছি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের ম্যাট পিন সেটিং স্প্রে। সো আই হোপ আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ বি স্যাসি, বি ইউ।